happens, sir, pandemic times has made students a bit away from main course of their studies. But we try to attract them. We try to bring them to the normal place. The reason being, they should know that this is their place, belongingness should be there, and extra thinking material. Food for thought is extra thinking material. Yes, you think, you start thinking, employment is there, employability, opportunities are there. All these things will further their personal growth. I am grateful to you, sir, for having consented to attend this program as a chief speaker. We welcome you, sir, and we sincerely hope that this association with you is maintained well, and we go ahead in having more of your discourses for the betterment of our students, because when it comes to students, they really want such discourses. They want that someone should always hold their hand, guide them, pursue them. But I tell you, sir, this particular lot of students or this generation is tech savvy and very welcome to all the avenues which are bestowed on them. So with this, I want that sir's interaction should start immediately. Thank you very much. Thank you very much. Sunil sir, you're audible. For your kind words. Yes. And motivation. Sunil sir, you are not audible. Am I audible now, madam? Yes, now you're audible. Hello. Yes, yes. We have with us Honorable Mr. Vishal Bhagat sir. He is community talent enabler and HR professional with more than 12 years of work experience in a capacity of HR leader, HR business partner, HR consultant, sales HR, HR and MA specialist, HR specialist and production manager in the varied sectors like manufacturing, chemical, IT consulting, and have recognized stints with global brands like WNS and millennials on career and personality development in cities like Pune, Mumbai, Wardha, Ulhasnagar, Kalyan, Hyderabad, and in educational institutes. Sir did his production engineering from prestigious Veer Jijamata Technical Institute, Mumbai, and masters in HRM and LR from Tata Institute of Social Sciences, Mumbai. He also represented T Student Union as Vice President, multiple students forum in VGTI, and editor for Marathi and Hindi sections of college magazine. He has vast experience in many fields, and he is certified expertise on all HR and business functions, behavioral event interviewing by Google and Murugappa Group, and he is also guiding the students for preparation for admission in prestigious management institutes. We are very honored to have Bhagat sir with us. Today he is going to throw light on employability and entrepreneurship development skill. I request Bhagat sir to start his presentation. Welcome you, sir. On behalf of Skill and Entrepreneurship Development Cell, I, Sunil Ramteke, welcome you, sir. I request sir to start his presentation. Thank you very much. I'm overwhelmed
Uh, First of all, congratulations, Dr. Priya ma'am, for completing 50 years Golden Jubilee of the Institute. Thank you, Sunil sir, for reaching out and uh, allowing me to interact with the students and the faculty members. I have a presentation. Since we have a limitation of time, I will use it. It will help us to relate. However, wherever you think, any student think that I'm not clear, माझी भाषा कळत नाहीये, मेरा word समझ में नहीं आ रहा है, please stop me, raise your hand, ask a question right away so that I can help you. Sir, you can use both languages, Marathi, English, Hindi, all three languages. They are comfortable. Great, great. With that, I'll request Sunil sir to allow me to share my screen. Okay, sir. Okay. In meantime, sir, you can share. Sure. In meantime, once again, thank you. My content will be very contemporary. When I say that, आजच्या वेळेला धरून असा काहीतरी कंटेंट मी बनवलेला आहे. एक माझा रिसर्च पेपर मी पब्लिश केला जो की ओपन फोरम मध्ये आहे. Whosoever wants to refer it, read it after this session. I'll share the link. It is on LinkedIn, which is another social media platform. Anybody who's interested to read about it, get more know-how, more knowledge about. The paper name is Employability Factors. आणि तो माझा रिसर्च जेव्हा मी स्टुडंट होतो मला काय वाटायचं आणि मी कुठे फेल व्हायचो. So all those failures and combination of that and some research is outcome is that paper. Having said that, it will not be that research paper which I'm going to share. It will be more generic conversation. आजच्या घडीला धरून, आजच्या वेळेला धरून, rightly mentioned by Dr. Priya ma'am about COVID made us different. Trust me, it has made us different. I'm going to office, I'm working from home, I'm doing both. And it's a mind shift change, or mind has shifted towards something else. A new way of working has been evolved. Jari skills सारख्या राहिल्यात, as an employee, as an entrepreneur, as a student, as a faculty, as a कोणीही society member, माझे रोल थोडे थोडे बदलत गेलेले आहेत पोस्ट पॅन्डेमिक, आणि आता 1 वर्ष होणार आहे त्याला. So with that, we have many things which we need to discuss and know. You need to enable my screen share, sir. Then only I can present it. Now host okay, has sir. Oh. Click on the right 3 dots on my photo. So that's... Sunil sir has to go mute. Huh? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so that's where my content will be. It's a big PPT, but we'll try to cut it. Please stop me if you don't understand एखादा शब्द, एखादा कॉन्सेप्ट, एखादी गोष्ट माझ्या पीपीटी मधली किंवा माझ्या बोलण्यातली. आणि इट्स अ 2-way ट्रॅफिक. मला मोनोलॉग आवडत नाही, कुणालाच आवडत नाही इनफॅक्ट. सर एनेबल झाला का स्क्रीन शेअर? येस मॅडम, झालेला आहे. सुनील सर, यू कॅन गो म्यूट नाउ. ओके. येस, मला एकदा थम्स अप द्या इफ इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. माझी स्क्रीन दिसते सगळ्यांना? येस सर, येस सर. Great. So this is how the content will be. But before we start, let's keep our phones. These are the few instructions which I usually follow and ask people to maintain it. If you have something very, very urgent, please raise your hand, ask that question and go ahead. You know power of mute button, you know monologue, nobody likes it, including me. आणि मला वाटतं तुम्हालाही आवडत नसेल. तर जेवढे प्रश्न जास्त येतील तेवढा हा सेशन आणि आपला नेक्स्ट 1 hour, आपले नेक्स्ट 45 minutes आपल्या उपयोगाचे असतील आणि आपल्याला त्यानंतर त्याचा वापर करता येईल. सो लेट्स लिसन प्रॉपरली. प्रॉब्ली आपण वेळ वाचू शकतो जर नीट ऐकलं तर, आणि दॅट्स वेअर माय डुप्लिकेशन एफर्ट्स विल गो डाऊन. आणि याच्या व्यतिरिक्त पण काही फॉलो करायचं असेल, Dr. Priya ma'am, Sunil sir, please mention it. With that, I'll move to the agenda. So what it is? So I tried doing it. I tried decoding what Sunil sir mentioned it to me when we had a first interaction. And I'm thankful to him. He has explained it very well. आणि त्याच धर्तीवर I prepared the what's in it for you today.
So we'll try to understand the campus versus corporate. What is the difference? What campus does to you? So campus काय करतं? Technical knowledge देतं, functional knowledge देतं, domain knowledge देतं. Any other aspects, behavioral development needs, which campus does. Whether it does it fully, 100%, or it does it partially. It makes you fully finished product, or it makes your raw product to get into the employment or get into the something called as entrepreneurship or anything which you really want to do. Trust me, more or less, the skills which I'm going to talk about are common, are existing, are applicable to anybody, including me today, who is 12 plus years of experience, including somebody with 20 years of experience, including somebody जो आज कॅम्पस संपवतोय की कॅम्पसमध्ये सध्या आहे आणि त्या व्यक्तीला, मुलाला, मुलीला आज स्कोप आहे तो डेव्हलप करायचा आणि उद्या तो वापरायचा. So to understand the gap in individual's career and employability, म्हणजे expectations काय आणि reality काय, what corporate expects from all of you as a student, professor, research personnel, academician, institute, or anybody. And for that matter, the entrepreneur, if you really want to become entrepreneur, what does it mean? The approach as a student, as an aspirant, what are the key skills versus gap? And if you're still not bored, आपण अजून काही बोलूया. Correct? So तो माझा agenda आहे आजचा. With that, I'll go to the next slide, which is nothing but campus to any employment or entrepreneurship. So trust me, the small pot indicates where you are today. And the mota pot दिसते तुम्हाला, it is nothing but where you really want to be. पण त्याच्यासाठी तुम्ही जर मी जर analogy create करायचा प्रयत्न केला, if you are that person, if you are that fish, you need to, no, you tell me, anybody wants to speak, what is happening in this picture? Maybe in next 30 seconds, I'll wait. Otherwise, I'll answer. What is happening in this picture? म्हणजे ती बघता त्या व्यतिरिक्त काय होते? Okay. The leap of faith, sir. Yes. So leap of faith. एक व्यक्ती, एक मासा आपल्या कम्फर्ट झोन मधून, म्हणजे कम्फर्ट झोन काय आहे त्या माशाचं, एका पाण्याच्या पॉन्ड मध्ये राहिला. त्या कम्फर्ट झोन मधून तो मासा एका दुसऱ्या कम्फर्ट झोन मध्ये जातोय किंवा मोठ्या कम्फर्ट झोन मध्ये जातो. पण त्याच्या आधी त्याची जी जर्नी आहे, इट इज ट्रस्ट मी फॅटल आहे. त्याचा मृत्यू देखील होऊ शकतो, इतकी एक्स्ट्रीम आहे, किंवा त्याला खूप जास्त यातना सहन कराव्या लागू शकतात. सो nothing but the masa, that fish, is moving from a comfort zone to a different comfort zone with a lot of hardships. And that's what your campus to any employment or entrepreneurship journey is. I believe you must have seen it happening in your surrounding, your seniors, your professors, somebody like me, or you might have had many speakers like me so far. That's what sir was telling me. All of their journey, it may not have happened without hardship, without that uncomfortable zone in their period. So you can see me today. You can see me as a successful employee of a company with multiple MNCs. However, this is me today. Right behind me, there are many uncomfortable situations, failures. मी बघितले आहे. That's what the journey is. Now, what is that journey? What are those skills? What are those gap areas? We'll talk about it. Now, if I go on to the next slide, this is how it looks like. This is how the journey will be: campus to corporate, a strategic formula. Now, what is that formula? Now, being an engineer, and I believe all of your tech experts, that's what ma'am was telling me, you believe on rationality. You don't believe on magic. We are not Harry Potters. And none of us have that magic wand कि बस छड़ी घुमाया, I'm next entrepreneur, or rather I'm next employee of a big MNC or big Indian conglomerate. No, it's not the case. There is a journey, and there is a strategic journey. Now, when it's a strategic journey, there is a science involved in it. All of you must have heard science and art together, or they go hand in hand. There is an art which is actual disposition of you, but there is a science behind that art.
So both the subjects go hand in hand when it comes to personality development, employability, when it comes to developing and successful entrepreneur. What is that art and what is that science? I tried putting it in a formula. Again, you may differ. माझ्या मताशी तुम्ही दुसरं मत देऊ शकता. However, more or less त्याच गोष्टी होत असतात एखाद्या व्यक्तीसोबत when he or she tries to develop himself herself into an employee or an entrepreneur or an academician or a researcher or a scientist or a software engineer. I believe there are MCA students or a PhD grad or an MPhil student, anybody. And that science is applicable to almost every kind of professional existing in our era. What is that? Now, before I get into, before I really get into those formulas and science, what is this? What do you see in this picture? Anybody wants to respond in next 20 seconds, probably? What do you see? Sir, I'm admitting people who are coming in because I'm the host right now. So that is okay, right? Okay, so let me try to respond. If you see in this picture, there is a mind, there is a person, and there are many resources around it. Now, for any particular development, any particular person's growth, there is always a mind which works for him or her first. Now, why I'm focusing on very philosophical concept like mind, ye kya bol rahe, sir? Now, trust me, everybody's mind works differently. And that's what drives you to take your decisions, to do what you want to do next. Now, you must have chosen your bachelor's degree. You must have chosen your master's degree. Did you do it just like that, or you applied your mind? Right? You applied your mind. Trust me, I did my engineering, not somebody just told me, no, but I wanted to do it. I know my score, I know my resources, I know my limitations, I know my strength. And basis that, my mind suggested, Vishal, why don't you go for engineering? After 2 years or 4 years of engineering, then my mind also suggested, you're also good in people management or management. Why don't you go for masters? I chosen TISS. What all resources I had, trust me, everybody's resource and the capacity, social capital, cultural capital, or resource capital is different. Now, those different resources, which could be house, which could be money, which could be somebody guiding as a coach or a mentor, somebody like Priya ma'am, somebody like sir, or any other faculty who's guiding you. All those resources are different. माझे resources वेगळे होते, तुमचे resources वेगळे असतील. नो, सगळ्यांचे resources एक युनिक कॅटेगरी मध्ये असतात. मला जे रिसोर्सेस मिळाले, माझा जो काळ होता 10 वर्ष 15 वर्ष आधी, प्रॉब्ली तो काळ आज नसेल. सो कॅन आय टेल यू की मी असं केलं म्हणून तुम्ही पण असं करा? आन्सर मे बी नो. ट्रस्ट मी, आय नेव्हर टेल दॅट. आय विल गिव्ह यू वन क्लासिक एक्झाम्पल. Now, all of you know cricket, and I believe that may be your favorite sport as well. Now, if I say you become Sachin Tendulkar tomorrow, if you really want to be a cricketer, or for example, you become somebody like Sonu Nigam, if you're like singing, or you become somebody like XYZ known author, if you like writing. If I tell you that, तुमचा mindset बनून जाईल की that is the best thing. Sachin is the best person in cricket. No one can surpass it. And then I will limit you to become only up to Sachin or just less than Sachin. त्याचा आउटकम माहिती आहे काय होईल? You will never ever have Virats of the world, Rohits of the world. You will never ever have the best of the best authors of the world. If I keep one reference, you will never ever have Arijit Singh as a singer, or you will never ever have any other singer who is better than Sonu Nigam.
So don't limit yourself. Don't limit your mind. की मी एवढे रिसोर्सेस आहेत, मी एवढाच बनू शकतो आणि मी याच्या पुढे बनणार नाही. No, it is not the case. Trust me, tomorrow, maybe 5 years down the line, सेम फोरम, सेम प्लॅटफॉर्म वरती माझ्यापेक्षा चांगलं बोलणारा व्यक्ती याच ग्रुप मधला असेल आणि याच प्रकारे जसं मला इंट्रोड्यूस केला गेला त्याच प्रकारे तुम्हाला कोणीतरी इंट्रोड्यूस करेल, प्रॉब्ली बेटर दॅन मी. And that's where I give this philosophy. It's your mind and rest of the resources which you have, which controls your skill development, your employability, your entrepreneurship development or entrepreneurial skills to become a successful one in that respective field. I hope माझा आवाज येतोय. मी थोडा आवाज वाढवू शकतो, but if it is okay, I'll continue. So resources are different for each individual. I'm using pictures because if I write English or if I write text here, you'll read that. I want you to relate it and remember it for longer time. So person with multiple resources have a unique set of resources to develop himself, herself. And those are known to him or her better than somebody like me. And that's the reason each journey becomes very unique. Each journey becomes very different. Each person's needs, developmental needs, skill needs are different. With that note, I'll go and show another picture to you. So are you in the crowd? Or you are the one in the limelight? I don't know what you really want to be. I believe there are some, 60 plus people join in today. Yeah. If I count 62, including myself. So yeah, basis मध्ये प्रत्येक जण वेगळा आहे, but everybody wants to be in the limelight. So if you really want to be in the limelight, you really need to do something very differently. So if you really want to be in limelight, what different things you're doing? Are you a combination of education, a functional knowledge, time management, many other skills, attitude, behavior? आहे का तुमच्याकडे? I'm not asking you. I'm just asking you to reflect on this question. What are those? If you really want to be that person in that limelight, माझ्याकडे degree आहे. Yes, I am a student of prestigious Santaji Institute and I'm doing XYZ degree or masters. And that's the reason I'm qualified. No, you're partially qualified. I will say, yes, I'll give you 4 marks on academics. I'll not challenge anybody in this call कि तुमचे academic level or academic concepts are lower. No, it's not the case. I give you full marks or equal marks to all of you. But do you have the rest of the factors? Do you have the technical know-how to be that entrepreneur, that employee? Do you have a behavioral need, a behavioral quotient to become that successful employee or entrepreneur? If not, and I believe that's the gap we are referring to, we really need to start bridging that. Now, what is that? Now, next picture actually depicts what it is. Academics, हाँ है मेरे पास. Degree, yes. Best of the best professors, yes. Library, resources, online classes, e-library, e-books, yes. Research material, probably everything around latest technology, which is digital you refer to. I will cover that in one of the slides. But do I have those practical skills which I need? So if you see, imagine I am that HR hiring manager sitting in this corner and you are one of them. I don't know, tomorrow we may end up being in this situation. I am one of the recruitment or other interviewing. मी खूप regularly interviews घेत असतो. सध्याची जी company, it's a BPO, but in previous companies, which was IT, त्याच्या आधी एक agriculture manufacturing company होती. So irrespective of the company, I do my role here. But if you are here and there is a gap of practical skills, and what are those? We'll talk about it. Will you get that job? I may have only probably here we can say, and you know, current situation. Jobs are less and supply is high, people supply.
Are you possessing those skills? I'm not asking you that say no or yes, but reflect upon this question. So if you want to be in limelight, what different things you are doing? Now, here is the thing. Before I move, I'll take a pause for next 30 seconds. If there are any questions, because I'm now getting into what is that skill? What are those gap areas? And I'm going to decode it for you. When I say decode it, मी त्याला एका साचेबद्ध पद्धतीने अनरॅप करेल, एक एक गोष्ट सांगेल आणि प्रॉब्ली यू ट्राय टू रिलेट इट की हा मी कुठे बसतो. Don't rely on Vishal Bhagat ने बोल दिया मतलब सब कुछ सही है. No, don't say that. And I will request all of you in this call, all 65 people, 63 people in this call, don't say कि हाँ विशाल भगत सर ने बोल दिया है यही होना चाहिए. नहीं, ऐसा नहीं होता है. आप सोचिए ये applicable है क्या. But before I get into that science, any question so far? I'll take a pause. And you can unmute, start your video. I'll prefer video and ask your question in front of people. मी फास्ट गेलोय, मी स्लो गेलोय, ते पण सांगा. No questions, sir, ma'am, students? Okay. If you say yes, no problem. I'll understand की माझा content बरोबर आहे की नाही आहे. बरोबर आहे सर. कॅरी ऑन सर. ओके. एखादा प्रश्न असेल कोणाकडे? मी आतापर्यंत जे बोललो ते रिलेव्हंट होतं, नव्हतं, खूप फास्ट होतं, त्याबद्दल काही कोणाला सांगायचं आहे? मुलं आमचे नॉन टेक्निकल बॅकग्राऊंडचे आहेत, तर त्यांच्यासाठी काय स्किल आवश्यक आहेत? जसं कॉर्पोरेट सेक्टरसाठी जर त्यांना यायचं असेल किंवा अदर सेक्टर मध्ये जर त्यांना एंट्री करायची असेल तर त्यांच्यासाठी म्हणजे कोणते स्किल आवश्यक आहेत? येस, मी येतोय सर त्यावरती लगेच. माझी नेक्स्ट स्लाइड इज ऑल अबाउट दॅट, बट आय वॉन्टेड टू सेट द कॉन्टेक्स्ट बिफोर वी जम्प. So with that, I will go to the next slide, and trust me, you might have seen this. याला फिश बोन डायग्राम म्हणतात किंवा कॉज अँड इफेक्ट डायग्राम. खूप जुनी मेथड आहे, जॅपनीज लोकांनी इन्व्हेंट केली आहे. मॅक्झिमम मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीज मध्ये वापरल्या जाते आणि आजकालच्या सगळ्या आयटी कंपनीज रूट कॉज अनालिसिस करण्यासाठी या डायग्रामचा नाही पण या मेथडचा यूज करतात. नाउ व्हॉट इट इज अँड व्हाय आय एम शोइंग इट टू यू. नाउ युजुअल प्रॉब्लेम काय असतो? आता माहित नाही माझी स्क्रीन तुम्हाला वर दिसते का? व्हॉट इज द प्रॉब्लेम स्टेटमेंट? मला माहिती नाही आहे, माझा रिसर्च नाही आहे, माझं कम्युनिकेशन वीक आहे, माझी पर्सनॅलिटी वीक आहे, मला अपसेलिंग करता येत नाही. व्हेन आय से अपसेलिंग, आय विल एक्सप्लेन दॅट कॉन्सेप्ट, बट नथिंग बट एखाद्या वस्तूमध्ये व्हॅल्यू ऍड करून विकणे, त्याला अपसेलिंग म्हणतात. आणि या केसमध्ये दॅट वस्तू इज नॉट वस्तू, इज यू. तर तुमच्यामध्ये ती अपसेलिंग कॅपॅसिटी आहे का? कॅन यू सेल युअर सेल्फ? कॅन यू टेल युअर, कॅन यू आर्टिक्युलेट अबाउट युअर सेल्फ? राईट? आर यू फ्लेक्झिबल? म्हणजे तुमच्यामध्ये फ्लेक्झिबिलिटी आहे का? राईट? और यू डोंट नो? ही कारण मीमांसा, ही रूट कॉज अनालिसिस, ही रॅशनल कॉज अँड इफेक्ट कॅटेगरायझेशन हे मी केलंच नाहीये. ट्रस्ट मी, हे सहसा भरपूर लोक करत नाहीत. मी स्वतः नव्हतं केलं जेव्हा मी तुमच्यासारखं स्टुडंट होतो. बट टुडे, सिन्स वी हॅव दिस ऑपॉर्च्युनिटी अँड आय एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट, प्लीज गो बॅक, डू दिस. नाउ हे नसल्यामुळे काय होतो, आणि आजकालची जनरेशन, यू नो, फोमो म्हणून एक कॉन्सेप्ट आहे, मी त्याला थोडंसं ट्विक केलेलं आहे. फोमो म्हणजे फिअर ऑफ मिसिंग आउट. राईट? मी आता नागपूरचे तुम्ही विद्यार्थी आहेत, मी पूनम चेंबर्सला जाऊ शकलो नाही, किंवा मी बर्गर खाऊ शकलो नाही, किंवा आय डोंट रिमेंबर दॅट फेमस पोहावाला केसव पोहा, आय डिडंट गेट दॅट पोहा टुडे मॉर्निंग.
that fear of missing out comes up. But when it comes to career, when it comes to your jobs, when it comes to your entrepreneurship, yeah, you, Kalyani Junkar ma'am, you want to ask a question? You raised your hand. Okay. If there is a question, please ask. विचारायचं असेल तर विचारू शकता प्रश्न. कल्याणी विचारायचं आहे काही? Okay. So त्याला मी थोडा ट्विक केला. When it comes to career, there is a fear of losing out. If you don't do this कारण मीमांसा about your job or your future. आणि ते कशी करायची? ही मेथड आहे. If you want to use this method, I'm more than happy to explain it to you further. म्हणजे एक कारण आहे, एक इफेक्ट आहे, त्याला किती कारण किंवा गोष्टी कारणीभूत असतात त्या ती व्हायला. तर माझी जर पर्सनॅलिटी चांगली नाही आहे, तर मला माहिती नाही आहे, माझं कम्युनिकेशन वीक आहे, माझी पर्सनॅलिटी स्ट्रॉंग नाही आहे, माझी अपसेलिंग नाही आहे, फ्लेक्झिबिलिटी नाही आहे, किंवा मला माहितीच नाही मला काय कमी आहे माझ्यामध्ये, व्हॉट इज माय स्ट्रेंथ, व्हॉट इज माय वीकनेस, हे मला माहितीच नाही. आणि त्याच्यामुळे एक भीती निर्माण होते, एक न्यूनगंड निर्माण होते, एक इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स निर्माण होतो की आय विल लूज दॅट, मला जॉब मिळणार, अरे मेरा नहीं होगा, मैंने इंटरव्यू किया. बट आपने प्रिपेयर किया क्या इंटरव्यू के लिए? विशाल भगत ने बोला था, प्रिपेयर किया था क्या? Did you prepare yourself technically? Did you prepare yourself content wise, behavior wise, right? Did you show that right attitude in the interview or right attitude to become an entrepreneur? If no, and if you know that, start preparing it today. I'm not asking you कल इंटरव्यू है, I'm telling you maybe 6 months down the line, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद इंटरव्यू, बट आज मुझे प्रिपेयर करना है. But for that, I will recommend all of you do this scientific way of what is lagging in you or what you have. And once you know this, I'll ask you a question. Do you really know the problem statement? And if you know the problem statement, do you have a solution in mind? And that's what we are striving to do, right? This entire session of 45 minutes, 1 hour, sir mentioned, sir, tell us. मी 2 मिनिटांमध्ये सांगून संपू शकतो हा सेशन पूर्ण, की या 4 गोष्टी आहेत त्या करा, बस, then you are good. I will hire you tomorrow. मी तुम्हाला नोकरी देतो. Best of the best, best of the salary, best of the entrepreneurship skill तुम्हाला येतील. तुम्हाला उद्यापासून तुम्हाला मी सीड फंडिंग करतो आणि तुम्ही तुमचा बिझनेस सुरू करा. No, that's not the intent, right? We need to go scientifically. We are scientific student. We are a student with the rational mindset. भलेही नॉन टेक्निकल बॅकग्राऊंड असेल, पण इट्स नॉट द केस की मी MA चा विद्यार्थी आहे म्हणून मला कारण मीमांसा करायची नसते, असं नसतं. प्लीज, असं बिलकुल नसतं. मी जेव्हा इंजिनिअरिंग करायचं तर मला असं वाटायचं मी इंजिनिअरिंग इज एव्हरीथिंग. नो, इट्स नॉट द केस. Engineering is dot in that entire education system, and there are so many things. Now this picture shows you it is very complicated. किती complicated आहे माझा career बनवणं. But is it really complicated? Can I say, can I simplify it? Yes, I can. So डावीकडे जर तुम्ही बघा तर नुसता chaotic environment वाटतं की सगळं चुकीचं आहे, मला काहीच समजत नाहीये, फ्युचर बद्दल माहित नाही, रिस्पॉन्सिबिलिटी माहित नाही, मला काय करायचं आहे, माझ्या डेव्हलपमेंटल नीड काय, माझे मित्र कोण आहेत, मला कोण मदत करू शकतो, मी प्लॅनिंग केलं आहे का, मी मॅनेज केलं आहे का, एम आय इन द राईट ग्रुप, एम आय टॉकिंग टू राईट पीपल, मी सगळं बरोबर करतो, सगळं चुकीचं दिसतंय डावीकडे. बट इफ यू सी ऑन द राईट साइड द सेम थिंग, आय डिड माय रिसर्च, मी फोकस केला, मी लोकांशी बोललो, मग मी एम्प्लॉयमेंट घेतला आणि मला जॉब मिळाला. मी माझ्याबद्दल स्वतःला बघितलं, माझ्या प्रोडक्ट्स बद्दल बघितलं, इफ आय एम एंटरप्रेनर, त्यांची सर्व्हिसेस बघितली, त्याची पोटेन्शियल बघितली, त्याचं मार्केट बघितलं, त्याचं मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी बनवली, त्याच्यासाठी लोक आणलेत, लोकांना हायर केलं, त्यांना सांगितलं की गो अँड सेल इट. आय बिकेम सक्सेसफुल एंटरप्रेनर. आय स्टडीड, आय रिसर्च, अँड दॅट्स हाऊ आय डेव्हलप. दॅट्स हाऊ द एम्प्लॉयमेंट or employability shapes up. That's how the skill building happens, and that's how the career or job opportunity happens. The picture shows everything. Picture depicts everything. I'll not talk about it. I will directly go to what all skills you may need. Now I'll start with the there are 2 sets of skills which you'll need.
and both are always around. I will usually put it in, one is technical know-how आणि दुसरं म्हणजे behavioral know-how. Now again, don't get confused. Technical म्हणजे फक्त टेक्नॉलॉजी नसतं. Technical म्हणजे if you are a MA student or if you are a BBA student or BCom student, your technical knowledge म्हणजे, do you know balance sheet? Do you know how to read balance sheets? Do you know credit debit, how it happens? Do you know what is latest technology, latest thing in the accounting practices? Do you know financial management? Do you know any tool like Tally or Tableau or R language to do finance? That is nothing but your technical skill. If you're an art student, do you really know the literature? Do you really know how social science work, how political science work, how economics works? If you're a BSc student, do you know your science subjects? Like if you're maths BSc, if you're a biology BSc, do you know those technical things? Plus your behavioral skills. त्याच्यामध्ये भरपूर गोष्टी येतात आणि त्याच्यावरती पुढच्या काही स्लाइड्स असतील. This slide typically talks about आजच्या घडीला धरून आहे. आजच्या घडीला तुम्हाला काय हवं असतं? तुमच्या टेक्निकल स्किल्स म्हणजे तुमचा सब्जेक्ट नॉलेज, तुमच्या बिझनेस स्किल्स इफ यू आर गेटिंग इनटू द बिझनेस, तुमच्या लीडरशिप स्किल्स आणि तुमच्या पीपल स्किल्स. आणि या सगळ्यांना बांधणारी एक स्किल जी आज निर्माण झालेली आहे ती म्हणजे तुमच्या डिजिटल स्किल्स. नाउ व्हॉट इज दॅट? नॅस्कॉम म्हणून एक बॉडी आहे, त्यांनी काही 5 फ्युचर स्किल्स डिक्लेअर केलेल्या आहेत. तुम्हाला कधी वेळेला वाचायला वेळ मिळाला तर प्लीज गो हेड. बट ट्रस्ट मी, आज तुम्ही मार्केटिंग करता, तुम्ही टेक्नॉलॉजीचा यूज करता. येस, आज आपण अकॅडमिक मध्ये बोलतोय, तुमच्या कॉलेजमध्ये बोलतोय. आर वी युझिंग झूम और टेक्नॉलॉजी? आन्सर इज येस, राईट? तर डिजिटल स्किल्स आर ऑल ओव्हर नाउ. आणि ते म्हणतात की 4थी इंडस्ट्रियल रिव्होल्यूशन जी होणार आहे ती टेक्नॉलॉजीमुळे होणार आहे आणि ती सगळ्यांना इम्पॅक्ट करेल. आज माझा भाजीवाला देखील मला विचारतो, सर डोंट पे मी इन कॅश, पे मी थ्रू गुगल पे or phone pay or Beam or UPI. Don't you think that is a technology use? That is a digital skill? It is. And that's where, if you are thinking to do anything in your life, build your technical skills. If you're a BCom graduate, build your thorough knowledge of technology, thorough knowledge of commerce thing, thorough knowledge of your literature, thorough knowledge of your science, thorough knowledge of your whatever background you are. If you are a researcher, develop your business skill, develop your leadership skill, develop your people skill. At the same time, develop your digital skills also. Trust me, तुमच्या प्रोफेसर्सला विचारा, they might have not studied MSCIT, पण आता त्यांना शिकावं लागलं असेल 5 वर्ष 10 वर्षात. आता ती स्किल अजून पुढे गेलेली आहे. तुम्हाला ह्या गोष्टी वापरता येतात का? Can you navigate through all the apps available on phone, available on web? And that is the digital skills. So I will recommend all of you to start learning something in digital era. आणि trust me, मी तुम्हाला ऍज अ प्रोफेशनल म्हणून सांगतोय, फक्त टेक्नॉलॉजिकल म्हणजे मला इंजिनिअरिंग नॉलेज असणं गरजेचं नसतं जेव्हा मला एखादी डिजिटल स्किल शिकायची आहे. एक RPA, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन म्हणून एक स्किल आहे. ट्रस्ट मी, कुणी पण शिकू शकतो या ग्रुप मधलं. डेटा सायंटिस्ट कुणी पण बनू शकतो या ग्रुप मधलं. थोडासा कल असला पाहिजे, थोडीशी मानसिकता असली पाहिजे, बस. बट दॅट्स वेअर दोज स्किल्स आर. I'll go next. Now this is where my equation comes, the science which I was referring to. Now employability factor म्हणजे काय? Nothing but soft skills or behavioral quotient and a technical quotient. Now technical quotient I will not touch because all of you are different, all of you are different background, and your professors, your teachers, your lecturers, everybody has given enough knowledge about technical quotient. What you are as a BCom, BA, BSc graduate or masters. But what is your soft skill? Now I have depicted these 9 skills are important and applicable in respective gravity. म्हणजे प्रत्येकालाच या प्रत्येक 9 स्किलची गरज असते. काहींमध्ये आधीच असतात, काहींना डेव्हलप करावे लागतात. काहींमध्ये काही प्रपोर्शन मध्ये असतात,
काही ना काही गॅप बिल्ड करा. फॉर एक्झाम्पल कम्युनिकेशन स्किल. माझी कम्युनिकेशन स्किल एव्हरेज आहे, म्हणजे मला 50% माझी कम्युनिकेशन स्किल चांगली आहे. मला 50% इम्प्रूव्ह करावी लागेल, किंवा ऍटलीस्ट 30% इम्प्रूव्ह करावी लागेल. सेल्फ अवेअरनेस, बॉडी लँग्वेज, परसेप्शन मॅनेजमेंट, प्रेझेंटेशन स्किल्स, interpersonal skills. Now, these are the 9 factors which I have decoded while doing my research, and I have built this formula. Function of behavioral quotient, म्हणजे या गोष्टीचा function is nothing but summation of this, right? Today is Saturday, tomorrow is Sunday. You must be making a delicious food for yourself, right? Now, do you think that delicious food or that recipe will be automatically built, like finally मेरे को चिकन या फिर वो मेरा पनीर की सब्जी बन जाएगा? नहीं, मुझे राइट अमाउंट में मसाला, राइट अमाउंट में पनीर, राइट अमाउंट में चिकन, सब्जी, ऑयल, गैस, एनर्जी सब लगाना पड़ेगा, तब जाके मेरा बिहेवियरल क्वोशिएंट बनेगा, तब जाके मेरा पनीर का सब्जी सच में टेस्टी बनेगी. एग्जैक्ट एनालॉजी to your behavioral skills, nothing but your soft skills or behavioral quotient. Now I'm referring to this only because this you already have. I'm already giving you 100 marks for these skills. For to achieve this, that's where the practical gap exists. That's where that campus to corporate journey exists. You might have done something around it, you might have done something on this, but is it sufficient? Is it sufficient to get my job today? And is it sufficient to get that job and sustain forever? Like next 10 years मुझे कुछ नहीं करना है, मैं बस रहेगा ऐसे. नहीं, that's not the case, and that is the reason I keep pictures, and I pictures, trust me, it speaks a lot. पहिला पिक्चर सांगतोय कम्युनिकेशन स्किल बद्दल. म्हणजे तुम्ही स्वतःला इथे इमॅजिन करा, तुम्हाला हे प्रश्न पडले असतील, आय कॅनॉट स्पीक इंग्लिश. अरे बाबा, इंग्लिश इज नॉट द ओनली थिंग, इट इज वन थिंग. But do you have the attitude? Have you started working on improving your English? Are you self-aware? तुम्हाला स्वतःबद्दल माहिती आहे का? दुसरा पिक्चर, like if a woman is standing and she doesn't know that she can fly or she has that wings. That is the second behavioral employability factor. Third, body language. I don't know whether you pay attention to this or not. I have not started, no, none of you started the video, and that was the instruction, but I don't know. Are you maintaining your right body language even in this 1 hour? Trust me, when you start working, almost all recruitment manager observe you. अरे ये तो ऐसे ही आ गया, अरे ये तो इंटरेस्टेड नहीं है, इसका ड्रेसिंग देखो, चलो इसने तो खुद को सिंपल मेंटेन भी ग्रूम भी नहीं किया है. Is that the right body language? अरे ये तो झुका के आया है, डरा हुआ है. Why should I hire this डरा हुआ not so ready person? Employee perception. एक बार आप घुस जाते हो जॉब करने के लिए या फिर स्टार्ट करते हो जॉब, पहले दिन से चालू हो जाता है कि बॉस ये बंदा नया है और ये कुछ नहीं करेगा, इसको सिखाना पड़ेगा. परसेप्शन बनाते जाते हैं. Your body language, your skill, yourself, no awareness about yourself. बिल्ड युअर परसेप्शन. म्हणजे तुमच्याबद्दल एक परसेप्शन बनत जातो, एक समज बनत जाते की हा व्यक्ती नवीन आहे, कोलॅबरेट करणार नाही, हा टीम प्लेअर नाही, हा ट्रस्टवर्दी नाही आहे. असं काहीतरी केलं असतं आपण की त्या पहिल्या 2-3 महिन्यातच असं व्हायला लागतं. प्लीज नो युअर सेल्फ, नो युअर अबाउट युअर सेल्फ, अँड डोंट लेट दॅट परसेप्शन टू बिल्ड. परसेप्शन बनतो, ट्रस्ट मी, तुम्ही काहीही करा, परसेप्शन बनून जातो, बट डोंट लेट निगेटिव्ह परसेप्शन. म्हणजे हा ट्रस्टवर्दी नाही. आता कोणीतरी म्हणून देईल, अरे हा नागपूरचा आहे, याची भाषाच अशी असते. इट्स ओके, यू आर देअर बिकॉज यू आर व्हॉट यू आर. आय एम फ्रॉम नागपूर, माय बर्थ प्लेस इज नागपूर, बट दॅट डझंट स्टॉप मी फ्रॉम बिकमिंग अ रिजनल बायस, राईट? आय शुड नॉट बी रिजनली बायस्ड. नेक्स्ट, can you present well? Your presentation skills. No, presentation skill म्हणजे फक्त PPT नाही. It can be anything. Can you present yourself today? If I start after this Priya ma'am, I have a vacancy. Can you send 10 people from your college? Or can you ask them to apply online? Will you be ready with your presentation? Will you be ready with your thoughts? Or I say
there is a big businessman wants to invest 10 lakhs rupees in a farm business or seed business. Do you have somebody from your college who is entrepreneurial mindset? Or uska idea ready hai kya? Can he sell his idea to that person? That's what the presentation skill I'm referring to. Interpersonal skills. Do you have that skill? Do you communicate? Now, communication skill, which is in the first picture and here are different. It is nothing but communication म्हणजे फक्त बोलणे नाही. तुम्ही ऐकता का? तुम्ही ऑब्झर्व करता का? तुम्ही टीम बिल्डिंग मध्ये आहात का? तुम्ही निगोशिएशन स्किल्स आहेत का तुमच्याकडे? आर यू अडॅप्टेबल? तुम्हाला स्वतःला कंट्रोल करता येतं का की लगेच राग येतो? तुमच्याकडे पर्स्युएशन स्किल्स आहेत का? तुमच्याकडे कॉन्फ्लिक्ट मॅनेजमेंट स्किल्स आहेत का की तुम्ही नुसते भांडत राहता? I'm not saying none of you do it, but I'm asking you to reflect on this. That was the 6th one. 7th one is all about adaptability. It is nothing but your ability to change with respect to altered circumstances. थोडक्यात आपण जी सुरुवात केली ना कोविडच्या बद्दल, 2019 मध्ये आपण वेगळे होतो, आज वेगळे आहोत. हो, येस, आय हॅव चेंज्ड माय सेल्फ. आणि माझ्या एम्प्लॉयरने मला म्हटलं की नाही, अभी ऐसा नहीं चलेगा, आपको घर से काम करना पड़ेगा. भले ही घर पे इंटरनेट है, इलेक्ट्रिसिटी है, नहीं है, बट आई हैव टू चेंज. भरपूरशा न्यूजपेपर्स मध्ये तुम्ही वाचलं असेल की एक न्यू नॉर्मल येतोय. मी त्याला नेक्स्ट नॉर्मल म्हणतो. म्हणजे 2019 मध्ये आणि 2020 मध्ये आणि आता 21 मध्ये भरपूर काही बदललेलं आहे. आर यू अडॅप्टेबल टू दॅट? आर यू अजाईल? म्हणजे तुमच्यामध्ये ती चपळता आहे का की तुम्ही बदलून जाल ऑल्टर्ड सर्कमस्टन्सेस मध्ये? That's what the 7th employability factor is. Are you creative and innovative? आणि दोन्ही ते सोबत जातात. आणि ट्रस्ट मी, आय युजली पुट बोथ ऑफ देम टुगेदर ओनली फॉर अ रिझन की दोन्ही गोष्टी एकमेकांशी निगडित आहेत. आय एम ऍडमिटिंग सम मोर पीपल इन दिस. Creativity and innovation. Creativity is what? If you are a student, what is your creative idea? What is your imagination? What is your thought? Have you done some research? Trust me, don't go with my technical word. As an art student, have you done any research paper on society? Have you done any, if you're an economics graduate, have you done anything on the economics? Have you presented your idea? Are you innovative? Do you have process innovation, invention? Have you implemented something in your own life? Have you done something which will help my job provider? Or have you done something which is totally innovative into the entrepreneurship? Nobody has thought it. And last, which is 9th one, is upselling. Now तुम्ही इथं पिक्चर बघता, एक व्यक्ती एका स्टेप वरून दुसऱ्या स्टेप वरती चाललाय आणि एक एक्स्ट्रा जम्प घेतोय तो. नाउ आय विल गिव्ह यू अ क्लासिक एक्झाम्पल ऑन दिस. यू गो टू मॅकडोनल्ड्स आणि बर्गर ऑर्डर करता, राईट? आणि वेन यू ऑर्डर, तो सिंपल बर्गर बनतो 50 रुपयाला. द मोमेंट यू से ऍड फ्राईज, ऍड एक्स्ट्रा मेयोनीज, एक्स्ट्रा चीज, he says no, now the price is 90 rupees. Now that 40 extra is nothing but upselling he has done to you. त्याने त्याचा प्रोडक्ट सांगितला, हा माझा बेसिक प्रोडक्ट आहे, हा माझा एक्सटेंडेड प्रोडक्ट आहे, हा डेव्हलप प्रोडक्ट आहे, हा चांगला प्रोडक्ट आहे, यू बाय दिस, यू विल लाईक इट. Similarly, as when you start working or you are about to start to work in any company or about to become an entrepreneur, have you done that upselling in yourself? I'm asking you to answer it to yourself. Don't answer me today, right now. Answer it, reflect it back today, tomorrow, whenever you get time. Write it on piece of a paper. Now, these 9 factors, I call them, do you think it is sufficient to know these BQ elements, behavioral quotient elements, or employability factors? Or there should be some tangible action attached to it? आता मला सांगा, मी एक उदाहरण युजली देतो, डोंट टेक इट अदरवाइज. फक्त माहित असणे गरजेचं असतं का की त्याचा ऍक्च्युअल वापर करणे गरजेचं असतं? ट्रस्ट मी, माझा आन्सर असेल त्याचा वापर करणे गरजेचं असतं. लाईक युजली म्हणतात की स्मोकिंग इज बॅड. सगळ्यांना माहिती आहे, कुणाला माहिती नाहीये? पहिल्या दुसरीतल्या मुलाला माहिती असतं. ट्रस्ट मी, एव्हरीबडी नोज अबाउट इट, बट स्टिल पीपल स्मोक, राईट? Do we take tangible action to avoid that bad habit, so-called bad habit? I'm not saying
Stop it totally. People drink and they're still successful. People smoke, they're still successful. But we know that there is something wrong, but I have not taken any tangible action, so it will remain as it is forever in my life. Similarly, आता मला माहिती आहे कम्युनिकेशन इंप्रूव्ह करणं गरजेचं आहे, एम्प्लॉय परसेप्शन, ॲटिट्यूड, बॉडी लँग्वेज, सेल्फ अवेअरनेस, इंटरपर्सनल स्किल्स, क्रिएटिव्हिटी, अडॅप्टिबिलिटी, अपसेलिंग, या सगळ्या गोष्टी महत्वाच्या आहेत. आणि यापेक्षा जास्त काही असेल, मी काही कव्हर केलेलं नसेल, तुम्हाला वाटेल नहीं विशाल सर एक 10वां एलिमेंट है जो चाहिए मुझे, जो मेरे में नहीं है, आपने लिखा नहीं है, ठीक है वो भी लाइए, 12वां लाइए, 11वां लाइए, 20वां लाइए. All those elements, put them together, and now you know where you lack. Now is the time to take action. अभी तक के मैं साइंस ही बता रहा हूँ, ये साइंस ही है. हमने सब आर्ट्स पढ़ लिया, सब पता कर लिया, अभी साइंस है. अभी मुझे रीजन पता है कि मेरे में क्या कम है, जिसकी वजह से मुझे जॉब नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से मैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन नहीं पा रहा. Let's take tangible action. Now, tangible action म्हणजे एक actual action on the ground. Again, no हवाबाजी, no बकवास. Action. What is that action? How you will take it? मी एक मॉडेल बनवलेला आहे आणि तो मॉडेल तुम्हाला अगदी सोप्या भाषेत आणि पिक्टोरियल फॉर्म मध्ये तुम्हाला लगेच कळेल. नाउ तुम्हाला माहिती आहे तुमची करिअर लेवल, राईट, एक हाय, लो टू हाय जर्नी, आणि तुम्हाला माहिती आहे तुमचा इम्पॉर्टन्स ऑफ बीक्यू एलिमेंट. नाउ जर तुमचा बीक्यू एलिमेंट लो असेल आणि तुमची करिअर लेवल जर लो असेल, तर मी तुम्हाला 0 ऍस्पायरेशन असलेल्या कॅटेगरीमध्ये टाकेल. म्हणजे असा व्यक्ती, नो एलिव्हेशन और पॉझिटिव्ह अपवर्ड मुवमेंट और बीक्यू एलिमेंट्स आर ऑलमोस्ट 0, that person need to move in self and can go into self destruction mode. Trust me, असे भरपूर लोक असतात. And I don't want anybody from this call, all 52 people in this call should be categorized into this. I am telling you just for your knowledge. Then there is a illusion of growth. Somebody with very high career level, but त्यांचे BQ element कमी असतो. नाही तुम्ही मला म्हणणार सर मुझे तो जॉब लग गया कैंपस से, अब मुझे क्या जरूरत है ये सब डेवलप करने की. बाय द वे, आई मॅनेज समबडी ॲट व्हाईस प्रेसिडेंट लेवल ॲज अ HR, आणि मी त्यांना देखील कधी कधी त्यांना नोकरीवरून काढतो देखील. सॉरी टू से दिस, तो दॅट इज पार्ट ऑफ माय जॉब. काही जनरल मॅनेजर, काही मॅनेजर्स यांना मी नोकरीवरून काढतो, नॉर्मल साध्या एम्प्लॉईजला देखील कधी कधी. आणि कारण माहितीये काय असतात, कारण खूप सोपे असतात. यापैकीच काहीतरी त्यांना असं वाटतं की हाँ अभी तो मैं आ गया, बड़ी कंपनी है, मुझे कोई निकालेगा नहीं, मैं कैसे भी बिहेव करूंगा. आई विल यूज फाउल लैंग्वेज, आई विल वियर a torn jeans, I will not talk to my colleagues, my seniors properly, I will not talk to my client properly. असे लोक मी त्यांना इल्युजन ऑफ ग्रोथ मध्ये आहेत असं म्हणतो, राईट. त्याच्यानंतर येतात तिसरे, डेस्परेट डिसिजन मेकर्स. ते असे लोक त्यांना असं वाटतं मी आता सगळं केलेलं आहे पण मला जॉब मिळत नाही. देयर इज अ डेप्थ इन बीक्यू एलिमेंट, हाउएवर करियर चॉइसेस इज नॉट राइट, द डिसिजन विच दे हॅव मेड वॉजंट राइट. फॉर एक्झाम्पल, मी आर्ट्स केलं पण मला कॉमर्स मध्ये जायचं होतं, मी सायन्स केलं पण मला इंजिनियर बनायचं होतं. ठीक आहे केलं आता, पण आता मी नोकरी पण तिथेच शोधतो. इज दॅट अ राइट थिंग? मी त्यांना डेस्परेट डिसीजन मेकर म्हणतो. मला पहला जॉब मिला, अरे पहला जॉब मिल गया, मुझे जॉब ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, भले ही मुझे वो जॉब पसंद नहीं फिर भी मैं करते रहूंगा. भले ही मुझे प्रोफेसर नहीं बनना था पर मैं करते रहूंगा. आई विल नॉट ऍड एनी स्किल्स. माझा करिअर लेवल स्टॅग्नंट होऊन जाईल आणि आय विल रिमेन इन दिस. अशा व्यक्तींना आणि या लोकांना देखील एक प्रोफेशनल कोचची गरज असते असं मला वाटतं. आणि शेवटचा, जिथे मला असं वाटतं आपण सगळ्यांनी जावं आणि एक दिवस असा यावा की तुम्ही तिथे असाल आणि त्याच्या पुढे पण जाल, इज नथिंग बट सेल्फ सफिशियंट. सो आर यू इन दॅट बकेट? समबडी हु हॅज रीच द पोझिशन ऑफ राईट अमाउंट ऑफ बीक्यू विथ ह्यूज स्कोप अँड पोटेन्शियल टू मूव्ह अप अगेन. म्हणजे आज तुम्ही मॅनेजर आहात, उद्या जनरल मॅनेजर बना. जनरल मॅनेजर आहात, उद्या CEO बना. आज असिस्टंट प्रोफेसर आहात, उद्या प्रोफेसर बना. आज फेलो रिसर्चर आहात, उद्या सिनियर रिसर्चर बना. आज सोशल सायंटिस्ट आहात,
उद्या सिनियर सोशल सायंटिस्ट बना. आज एक अकाउंटंट आहात, उद्या CFO बना, चीफ फायनान्स ऑफिसर बना. Anything. But that high career level needs high BQ elements. And that's where my research stops. And that's where my science stops. I will hold on for a few seconds and I'll take a pause again. If there is any question so far, we can take it. I believe we have crossed the time. How much more time I can take, sir? Or shall I jump to the question and answer? In fact, that was my last slide. Sir, are there questions, Sunil sir? No, madam. No, ask the No students question. if they have any questions. Yes, madam. कुणाला काही क्वेश्चन असतील विद्यार्थ्यांना तर ते विचारू शकतात सरांना. निवरोज काही प्रश्न आहेत का? Vishal sir, it was a nice session. I may take leave, sir. Sure, ma'am. Thank you. Thank you very much for your time. Thank you very much, Vishal. Sunil sir, you do the formal vote of thanks and everything. Okay, madam. Yeah, so I'll just jump. This is my actual template, how I develop anybody and how I give them scoring. Now, this requires personal coaching. आणि मग त्यांची बिफोर अँड आफ्टर इंटरव्हेन्शन्स, तो व्यक्ती कुठे आहे एका ग्राफ मध्ये मी दाखवतो. या सो माय लास्ट क्वेश्चन, कॅन आय हेल्प यू और कॅन यू हेल्प युअरसेल्फ? And this is the quote which I usually put in any forum, anywhere I go. Cultivation of mind should be the ultimate aim of the human existence, said by Dr. B.R. Ambedkar. And I do follow this. Thank you. That's where I stop. Yeah. Sir, make me host now. Okay. I will. Yeah. Thank you very much, sir. It was very enlightening. Yeah. Done, sir. My video is not, no. Yeah, you're up. Your video is up. Am I visible? Yes, आप दिख रहे हैं सर, आप दिख रहे हैं. Okay. I express my sincere gratitude to Vishal sir for very enlightening presentation. It has given us insight about the skills which are required to be developed to be employable and to be a good entrepreneurs. We are now moving towards concluding part of this session. Now I request Professor Pajankar sir to extend formal vote of thanks. Pajankar sir. हो सर, आवाज येतो आहे ना? हो सर. हाँ, धन्यवाद सर. महाविद्यालयाच्या स्किल अँड एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट सेल या अंतर्गत या ठिकाणी अतिथी व्याख्यानाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. आजच्या या कार्यक्रमासाठी महाविद्यालयाच्या प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर सौ प्रियवंजारी मॅडम अध्यक्ष म्हणून लाभल्या होत्या. त्यांची प्रेरणा आम्हाला वेळोवेळी मिळत असते. त्यांच्या सहकार्याने प्रत्येक कार्यक्रम यशस्वी होतो. त्यांनी या ठिकाणी प्रस्तावित केले, त्यांचे मी व्यक्तिशः आणि महाविद्यालयातर्फे आभार मानतो. आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ते आदरणीय विशाल भगत सर यांनी या ठिकाणी
पीपीटीच्या माध्यमातून आणि अतिशय चांगले उदाहरण देऊन अत्यंत मोलाचे असे मार्गदर्शन केले, त्यांचे मी या ठिकाणी आभार मानतो. ज्यांनी या सुंदर कार्यक्रमाचे आयोजन केले असे आजच्या कार्यक्रमाचे संयोजक आणि माझे मित्र रामटेके सर यांचे मी आभार मानतो. आजच्या या कार्यक्रमाला झूम ॲपच्या माध्यमातून सहभागी झालेल्या सर्व महाविद्यालयीन प्राध्यापकांचे मी आभार मानतो. तसेच या कार्यक्रमासाठी विद्यार्थी वर्ग फार मोठ्या संख्येने उपस्थित होता, त्यांचे मी कौतुक करतो. हा कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष ज्यांचे सहकार्य मिळाले त्यांचे मी आभार मानतो. पुनश्च सर्वांचे आभार मानतो. माननीय अध्यक्षांची अनुमती घेऊन आजचा कार्यक्रम संपन्न झाला असं जाहीर करतो. धन्यवाद. थँक्यू सर. थँक्यू विशाल सर फॉर स्पेअरिंग युअर व्हॅल्युएबल टाइम. Thank you, sir. There were some questions. Probably we can take it later. We need to organize another session. But thank you very much, Sunil sir, Shrikant sir, and students for listening to me. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Okay. See. Thank you. All the best. Thank you. Have a nice day, sir. Thank you, sir.